this algorithm is not possible to implement. And second disadvantage, it may start long jobs. It may start long job. So what happen if suppose the process is having the uh, execution time or the burst time is of the 1000 milliseconds, and suppose all other process they are coming which is less than 1000 milliseconds, then what will happen? All process will be started to execute first, आणि जी प्रोसेस सगळ्यात लॉंग जिला वेळ लागणार आहे ती कधीच एक्झिक्यूट होतच नाही. So it may happen that if the process have the largest burst time, it may get the starvation means it त्याचं एक्झिक्युशन हे लेट होत जातं. ओके, स्टार्वेशन मध्ये काय होतं की ती प्रोसेसला एक्झिक्यूट होतच नाही किंवा लेट होत जाते त्याचं. दॅट इज द स्टार्वेशन. सो इट इज पॉसिबल दॅट इट मे स्टार फॉर द लॉंग जॉब्स, largest burst time jobs. Okay, so now we will see one example that is based on the without preemption, SJF without preemption. Okay, so suppose in this example we have the process P1, P2, P3, P4, and we are considering the arrival time that is 0, 2, 4, 7. That is P1 come at the 0 second, P2 at the second millisecond, P3 4 and P4 at 7. And the respective burst time for P1 it is 7, P2 it is 4, P3 it is 2, and for P4 it is 1. Okay, so this much input that you will have. Now what you are going to calculate? You have to calculate what is the total turnaround time, what is the total waiting time, then average waiting time and average turnaround time, as well average response time. Okay, these all things that you have to calculate. Okay, I will solve example this on Paint. Okay. So this is the input, arrival time and burst time. Now what is the first step? First step is the drawing the Gantt chart. That will be your first step. Okay. Now start with the first process at the time 0. So only P1 is available at that time. So P1 it will get start the execution. आता ह्या केसमध्ये बाकीच्या प्रोसेस ह्या 0 सेकंडला अवेलेबल नाहीत, त्यामुळे सिस्टमला कंपॅरिझनचा काही प्रश्न येत नाही. इट विल डायरेक्टली स्टार्ट द P1. And this is an example of non-preemptive. So once the process P1 will get allocated, it will completely executed. त्या केसमध्ये जरी बाकीच्या प्रोसेस शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइमचे जरी तिथं अरायवल झाल्या, तिथं आल्या सिस्टममध्ये, तरी पण ते चेक करणार नाही. एकदा का CPU allocate झाला, it will start the execution and it will completely execute that process. So process P1 it will get allocated and it will get complete executed. Okay, now after the 7 seconds, all three processes P2, P3 and P4 processes are available. So now the algorithm can check which process will have the lowest burst time, and according to that it will start the execution. Now it will check among the P2, P3 and P4 which will have the lowest burst time. Since the P4 it have the only one burst time, it will allocate the P4. And P4 it will get executed completely. Now only two processes remaining, that is P2 and P3. Again it will check their burst time. It is 4 and 2, so it will start the execution of P3. That will be complete by 10 seconds, and finally it will start execution of P4. Sorry, it is P2
and after that P2 it will get completely executed at 14. Okay, so last value is 14, and do the calculation. 7 plus 4 plus 2 plus 1, it is again 14. So our calculation is correct. Now what is the second step? In the second step we are going to calculate turnaround time for each process. Okay, so turnaround time for P1, turnaround time for P1. What is turnaround time? What is the turnaround time? What is the formula for turnaround time? Completion minus arrival. Process gets completed minus arrival time. So for P1 it is 7 minus 0 equal to 7. For P2 again it is 8 minus 2, it will be 6. What is P3? P3 it is completed at 10 seconds. Then minus what is the arrival time? Again it is 4. So get complete. So the turnaround time it will be a 6. And similarly, by mistake, P2 it is completed at the 14 seconds. P2 it is completed at the 14 seconds. So 14 minus what is arrival time? It is 2. It is 12. When the P3 completed at 10 seconds, 10 minus what is arrival time? It is 4. So it is 6 turnaround time. And what is about the P4? P4 gets completed at the 8 seconds. What is the arrival time? 7. So turnaround time it will be a 1. Getting everybody? So what is the total turnaround time? 7 plus 12 plus 6 plus 1. I think it is 26. Okay, so it is 26. So that is the total turnaround time. And you can also directly calculate 26 divided by 4. So it is 6.5. Okay. Now calculate the waiting time. How to calculate waiting time? Formula? Anybody? Turnaround time minus burst time. Yes. Turnaround time minus? Yes, Mayur. Burst time. Burst time. Okay. So turnaround time for the P1 it is sec of 7 minus what is the burst time? Again it is 7. So waiting time for P1 it is a 0. Now what is the waiting time for P2? Calculate turnaround time, that is 12 minus what is the burst time? It is the 4. So total it is 8 seconds. For the 8 milliseconds it have to wait.
again for P3, the bus turnaround time, it is 6 minus what is the bus time, it is 2, so the waiting time, it is the 4. And similarly for P4, the P4 turnaround time, it is 1 minus bus time, again it is 1, so it is equal to 0. So the total waiting time, it is 12, and for calculating average waiting time divided by 4, that will be equal to 3. That is your total waiting time. Now you can also check what is the response time. So for the response time, you have to check when the first time the PCU, the process gets processor. Okay, so for P1, it got the processor at 0 time, and their arrival time, it is 0. So response time, it will be a 0. Immediately it got the processor. For P2, here the first time it got the processor at the 10 seconds. So 10 minus what is the arrival time? It is 2. So again it is the 8. Similarly for P3, first time it get at the 8 second minus when the process arrive at the 4th, then is equal to 4. And for P4, it got the at 7 second minus arrival time, again it is 7, so it is a 0. So again the response time, it is the same as the waiting time. Okay, so this is the calculation of for the turnaround time, waiting time, as well as response time. Any confusion? Any confusion regarding this algorithm? So now can you solve an example your own? Can I give the example now? सर P1 नंतर P2 का अलोकेट केले नाहीये CPU ला? कारण की सिस्टीम त्यावेळेस प्रत्येकाचा बस टाइम चेक करते. ओके, आता आपण जो बघतोय तो आहे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. सीपीयू ला काय करायचंय की सगळ्यात कमी एक्झिक्युशन टाइम किंवा बस टाइम ज्या प्रोसेस लागल तीच प्रोसेस अलोकेट होईल. इनिशियली ज्यावेळेस प्रोसेस फक्त P1च अवेलेबल होती ऍट द 0 सेकंड. ओके, ओनली P1 वॉज अवेलेबल. मग त्या केसमध्ये त्याला सिस्टीमला किंवा अल्गोरिथमला बाकीचे अल्टरनेटिव्ह कोणच नव्हते चेक करायला. त्यामुळे P1 आली, त्यांनी P1 स्टार्ट केलं. पण ज्यावेळेस 7 सेकंदला P1चं एक्झिक्युशन कम्प्लीट झालं, त्यानंतर त्याच्याकडे 3 प्रोसेस आहेत, P2, P3 आणि P4. मग अकॉर्डिंग टू अल्गोरिथम काय सांगतं की ज्या प्रोसेसला सगळ्यात कमी वेळ लागेल ती प्रोसेस आधी एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. मग ते P2, P3 आणि P4 मध्ये कंपॅरिझन करेल. सगळ्यात कमी बस टाइम कोणाचा आहे? P4 ला अलोकेट करेल. त्यानंतर P3 आणि त्यानंतर P2. डिपेंड्स ऑन बस टाइम. हाँ सर, समजलं. ओके, आणखी कोणाला काही प्रॉब्लेम? अजून काय प्रॉब्लेम कोणाला? Sir, this is example of primitive SJF algorithm, na? Primitive नाही. This is the example of shortest bus time Sir, but non-primitive.
SJF have the two type, primitive and non-primitive. Then it is come आपण under बघूया the primitive. नाही, नाही. Yes. Wait. Right now we are looking at the example for the non-primitive. This is the example for the non-primitive. ह्याच्यानंतर मग परत आपण प्रिमिटिव्हचे एक्झाम्पल घेणार आहे. त्यावेळेस तुम्हाला तिथे क्लिअर होईल. आर यू गेटिंग फिजा? Yes, sir. Yes. And sir, means what you wanna say means there is a no real-time existence of SJF algorithm. No. Practically it is Sir, not means possible. it. Okay. Yes. Any other question? No, sir. Means I'm suddenly confused because actually when I was in diploma, there means there is a means one sir who was told us like there is a existence of like SJF primitive algorithm. No. Primitive Okay. तर Sir, primitive तर ह्यापेक्षा टफ आहे. sir, what is a primitive? If the processor have the allocated some process, if higher interrupt is came into the processor, then it will allocate it to that priority process. Then what? That priority Sir, algorithm is different. That is the then priority algorithm. okay. That is the priority algorithm. Okay, this is the shortest job first. Both concepts are different. Okay, sir. Okay. Both concepts are different. त्या केसमध्ये आपण शॉर्टेज जॉब फक्त बघतोय आणि त्या केसमध्ये प्रायोरिटी चेक करेल. आणि एक कन्फ्युजिंग क्वेश्चन असतो. मे बी तुम्हाला एखाद्या एक्झाम मध्ये विचारला जाऊ शकतो. क्वेश्चन काय असेल की एखादे तुम्ही शॉर्टेज जॉब फर्स्ट अल्गोरिथम इम्प्लिमेंट करताय आणि त्या केसमध्ये जर समजा हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आली तर त्या केसमध्ये जर प्रिमिटिव्ह अल्गोरिथम असेल देन व्हॉट विल द केस. देन ऑलवेज रिमेंबर की तुम्ही अल्गोरिथम कोणता इम्प्लिमेंट करताय दॅट इज इम्पॉर्टंट. जर तुम्ही शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जर इम्प्लिमेंट करत असाल प्रायोरिटी डझंट मॅटर. हाय प्रायोरिटी प्रोसेस हा कन्सेप्टच त्या ठिकाणी येत नाही. किंवा प्रायोरिटी अल्गोरिथम जर तुम्ही इम्प्लिमेंट करत असाल आणि त्यामध्ये तुम्ही शॉर्टेज जॉबचा विचार करू शकत नाही. कन्फ्युजन साठी क्वेश्चन असतात. ओके. ठीक आहे. ठीक आहे सर. थँक्यू. No, sir, no. Because... Okay, now take one example. Take process P1, P2, P3, P4, P5. Take the 5 processes. Then arrival time 0, 1, 3, 4, 6. Then burst time 8, 2, 4, 5. Okay, take 5. Don't take 5. 6. 8, 2, 4, 5, 6. परत एकदा रिपीट करतो. P1, P2, P3, P4, 5, 6, 5 processes. Arrival time 0, 1, 3, 4, 6. And burst time 8, 2, 4, 5, 6. Calculate all 6 parameters. Hello. Just make one correction. Burst time change करा. 8 नंतर 6 घ्या. 8 नंतर 6, 4, 5 as it is. Last 2 घ्या.
Jaydeep is there? Jaydeep Jadhav? Yes, sir. Are you clear now? I've seen your chat right now. नाही ते P1 चं समजलं नाही, म्हणजे त्याचा ब्रश टाइम सगळ्यात जास्त आहे, तर ती प्रोसेस पहिल्यांदा का घ्यायची? प्रोसेस अरायवल टाइम महत्वाचा आहे या केसमध्ये. अरायवल टाइम 0 म्हणजे P1 पहिल्यांदा सिस्टीम मध्ये आले. ठीक आहे. आणि P2 हा फर्स्ट सेकंडला आले आफ्टर 1 सेकंड. मग P1 ज्यावेळेस सुरुवातीला एकटी P1 फक्त प्रेझेंट होते, बाकीचं कोणच नव्हतं, आणि प्रोसेसर पण त्यावेळेस आयडल. मग सिस्टीम फक्त काय चेक करते, आता सध्याला कोण प्रेझेंट आहे, फक्त P1, बाकी कोण प्रेझेंट आहे का, नाहीये, त्याला अलोकेट करून टाकलं. मग त्यानंतर P2 आले तिथं. P2 ला 2 सेकंद यायचं, 2 सेकंद P2 आले, तोपर्यंत P1चं 2 पुढं P1 नंतर घेताना ब्रश टाइम ज्याचा लेस असेल, मग त्याच्यानंतर तसं अरेंज करत जायचं. नाही ऍक्च्युली कसं, जर इथं अरायवल टाइम जर सगळ्यांचा 0 असला असता, सिस्टीमला लगेच तिथं कॅल्क्युलेट केलं असतं बस टाइम कोणाचा कमी जास्त आहे. पण सिस्टीमला इथं अवेलेबलच नाही ना, P1 एकटीच आहे तिथं. आता सपोज तुझ्या क्लासमध्ये फक्त जर 3च मुलं असतील, क्लासमध्ये फक्त 3च मुलं असतील आणि मला टॉप 3 काढायचे असतील, तर मी फक्त त्या 3 मुलांचं कम्पॅरिझन घेणार ना. बाकीचे 57 हे समजा नंतर आले, तर त्यानंतर त्यांचं कन्सिडर होईल. इथं आता अवेलेबल काय सध्या प्रोसेस फक्त P1च फक्त अवेलेबल आहे स्टार्टिंगला ॲट द 0 टाइम. बाकीच्या प्रोसेस परत आलेत 2 सेकंदानंतर, 4 सेकंदानंतर किंवा 7 सेकंदानंतर. त्या प्रोसेस परत जॉईन झालेत, परत आलेत त्या. पण ॲट द 0 टाइम, ॲट द इनिशियल लेवल, ओनली 1 प्रोसेस वॉज देअर, P1. समजलं सर आता. ठीक आहे, ओके. Yes, very good, Mayuri. Pooja, yes, correct. Also calculate response time. Yes, correct. Okay, people are getting the answer. Very good. Okay, Fiza, you are also correct. Other also try. काही कन्फ्युजन असेल तर विचारा. Don't hesitate. आणि एक्झामला 8 मार्काचा क्वेश्चन कंपल्सरी ह्यावर असतो, त्यामुळे कुठेही प्रॉब्लेम असला विचारा. पल्लवी गॉट, वैष्णवी गॉट, ऐश्वर्या पोद्दार, ओके. जयदीप, ओके, करेक्ट.
तेजस्विनी प्रणाली. Okay. Any other? Try people, try. मॅक्झिमम लोकांचं आन्सर आलंच पाहिजे. Yes, so maximum people are getting the answer and all answers are correct. So I will just draw the Gantt chart for the rest people. So, okay, as per our example, 5 processes are there, and since the P1 arrived first, it will allocate the CPU. P1, it will start its execution from 0 second and complete at the 8 second. Okay, now after that, the system, it will check all the process that is present for the scheduling. So all the 4 processes are present after the 8 second. So it performs scheduling on the processes which arrive after the 8 second. That is after the complete execution of P1. P1 नंतर जेवढ्या प्रोसेस अवेलेबल असतील त्या प्रोसेसवर शेड्यूलिंग अप्लाय होईल. Okay, SJF scheduling. So according to that, it will check for the burst time. Then it will select lowest burst time process, that is the P5, and allocate CPU to the P5. P5, it will complete at the 10 seconds since the burst time is 2. Then after that, 3 processes remaining, P2, P3, P4, lowest P3. P3 will get the CPU, and having the burst time 4, at the 14, it will get completed. Then next, P2, P4 will get the CPU since have the less burst time and complete at the 90. And last only one process remaining, that is the P2. So it will get CPU and complete by the 25. Okay. So I think this was enough. Should I solve whole problem? Or can you solve it? Okay, Ankit also got, Pallavi got. और क्या मला सॉल्व करावं लागेल का? का समजलं सगळ्यांना? नाही सर, रिपीट करा. Okay. So calculate turnaround time. Turnaround time for P1. What is the formula for the turnaround time? See the formula for turnaround time. Formula is completion time minus arrival time. So completion time for P1. Yes. So completion time, it is 8 minus what is arrival time? It is 0. So for the turnaround time for P1, it is 8. Now calculate for P2. When the P2 get completed? At 25. 25 minus what is the arrival time for P2? It is 1. So turnaround time is 24. Similarly, what is the completion time for P3?
completion time for P3? Anisha Sawant is there. Yes, sir. What is the completion time for P3? 14, Yes. 14 minus. 14 minus 3. Okay. Three. Arrival time is 3. Okay. Correct. Okay. And Sarika, for P4, you tell me what is the completion time? 19 minus 4. 19 minus 4. So it is 15. Okay. And finally for P5, the completion time is 10 minus, what is arrival time? It is 6. So it is 4. So this is the turnaround time for respective processes. So do the calculation to get the complete turnaround time. So I think it is 62. Okay, 24 plus 8, 32, 43, 58 plus 4. It is 62. Similarly, calculate waiting time. So what is the formula for waiting time, Sarika? Sarika, what is the formula for waiting time? Turnaround time minus burst time. Okay, Sarika, are you there? Sarika Ande, are you there? So for waiting time, formula is turnaround time minus burst time. So turnaround time, it is 8 for P1. What is the burst time? Burst time, again it is 8. So there is 0 waiting time for P1. Similarly, for P2, turnaround time 24 minus, what is their burst time? 6. It is 6. So it is 18. For P3, 11 minus, what is burst time? It is 4. So 7. For P4, turnaround time 15 minus burst time. Oh, sorry, I think it is. Am I correct? Okay. For P4, it is 5. So this is a 10. And for P5, burst time it is 4 minus, turnaround time it is 4 minus burst time it is 2. I think 18 plus 7, 25, 35, 37. Got it? So right now, this is the calculation of turnaround time and waiting time. For the average, divided with by number of processes, that is 5, you will get the average turnaround time as well as average waiting time. And you can see that response time, it is also same as the waiting time. Therefore, it is same as the waiting time. Also, we can calculate. So calculate waiting time, response time for P1. P1, it got the CPU at 0 seconds minus arrival time, it is 0. So response time, it is 0. Immediately, it gets allocated. Immediate response time. For P2, it got the CPU first time at the 19 seconds, and its arrival time. What is the arrival time? It is 1. So again, it is 18. Response time is 18. For P3, it is getting the first time at 10 seconds minus, what is the arrival time? It is 3. So response time is 7. For P4,
again it is getting the first time at 14 seconds minus this is arrival time 4, response time again it is 10, and for P5 first time it gets at 8 seconds minus what is arrival time 6, again it is 2. So you can see the response time, it is the exactly same as the waiting time for the shortest job first non-preemptive. Okay, so this is about the non-preemptive algorithm. So I hope now it is clear to everything. If there is still any problem, Sarika, clear? Sarika Hande, are you there? Now we will go to the shortest remaining time first. Also it is called as the shortest remaining time first, that is SJF with preemption. Okay, when I'm saying SJF with preemption, we also can call it as the shortest remaining time first algorithm. ह्या केसमध्ये काय होतं की सिस्टीम इट इज चेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ shortest burst time, but also it is considering the remaining time of the current process. एखादी प्रोसेस जर P1 प्रोसेस असेल करंटली ती एक्झिक्यूट होते, मग तिचा बस टाइम लार्जेस्ट आहे. ओके, आता आपण ह्या पहिल्या केसमध्ये कसं होतं, अरायवल टाइम 0, बस टाइम 8 आणि P2 जी फर्स्ट सेकंड आली तिचा बस टाइम 6. मग त्यावेळी सिस्टम चेक करते की प्रिव्हियस प्रोसेसला जे आता करंट एक्झिक्युशन मध्ये चालू आहे त्या प्रोसेसला अजून किती वेळ लागणार आहे, तो वेळ पण ते कन्सिडर करते. अँड बेस्ड ऑन दॅट इट परफॉर्म द शेड्यूलिंग. दॅट इज हॅपन इन द शॉर्टेस्ट remaining time first algorithm. So if a new process arrive with shortest burst time, then remaining of current process, then schedule new process. Then further reduce average waiting time and average response time. SJF non preemption पेक्षा ह्यामध्ये average waiting time आणि response time कमी होतो. But again this is practically impossible to correct this thing. कंसेप्ट समझ आए? कंसेप्ट समझ आए? कैन आई मूव टू द एग्जांपल? सर रिपीट करा अजून एकदा. ओके, ठीक है, मैं एग्जांपल मध्ये तुम्हाला रिपीट करतो. ठीक है, यू कैन बेटर अंडरस्टँड. Okay, suppose I have this okay, no issue. Okay, suppose initially it will check number of processes in the system. Only P1 is present. It will allocate CPU to the P1. Okay, P1 it will get allocated. Now next process come at the second. पहिल्या प्रोसेसचं 2 सेकंडचं एक्झिक्युशन कंप्लीट झालं. ओके, राहिले किती? 5 सेकंड. नाउ P2 arrive. P2 किती लागते वेळ? 4 सेकंड. ओके, आणि P1 चं किती आहे रिमेनिंग एक्झिक्युशन अजून? 5 सेकंड. 0 to 2 मध्ये 2 सेकंड एक्झिक्युशन कंप्लीट झालं, पण अजून त्याला 5 सेकंड पाहिजे. पण आलेली P2 त्याला 4 सेकंड पाहिजे. मग ह्या केसमध्ये P1 प्रिम्प्ट होईल आणि P2 इन होईल आणि P2 चं एक्झिक्युशन
स्टार्ट होईल. ओके, P2 एक्झिक्युशन स्टार्ट होईल आणि 4 पर्यंत एक्झिक्युशन कंप्लीट होईल. 2 to 4. मग 4 सेकंद आल्यानंतर अगेन इट विल चेक. ओके, अगेन इट विल चेक. आता P2 ला पण 2 सेकंद लागणार आहेत आणि आलेली P3 किती आहे, तिला पण 2 सेकंद लागणार आहेत. P2 ला पण 2 आणि P3 ला पण 2. आपण इथं मग आता ह्या केसमध्ये दोन्हीला पण इक्वल लागणार आहे. अशा केसमध्ये प्रोसेस सिस्टीम काय करते, जी करंट अलोकेटेड प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसचं एक्झिक्युशन ॲज इट इज चालू होते. ओके, सो दॅट्स वाय P2 will get completely executed and it will complete executed till the 6. ओके, 2 ला स्टार्ट झाली, 6 ला फिनिश झाली. आफ्टर 6 सेकंड कोणते कोणते प्रोसेस अवेलेबल आहेत? आफ्टर 6 सेकंड ओनली P1 आणि P3 इज अवेलेबल. P4 अजून आलेला आहे सिस्टीम मध्ये. P4 7 सेकंद आहे. आता सध्याला 6 अजून 1 सेकंद आहे, त्यामुळे P1 आणि P3 फक्त अवेलेबल आहे. P3 किती वेळ लागणार आहे? 2 सेकंड. P1 ला 5 सेकंड, 5 सेकंड रिमेनिंग आहे. सो P3 विल गेट अलोकेटेड. P3 चं एक्झिक्युशन स्टार्ट होईल आणि एक्झिक्युशन कधीपर्यंत चालू आहे? नवीन प्रोसेस एंटर होईपर्यंत. नवीन प्रोसेस P4 एंटर झाली 7 सेकंडला, म्हणजे तोपर्यंत P3चं 1 सेकंड एक्झिक्युशन फिनिश झालंय. म्हणजे P3 राहिले किती? 1 सेकंड आणि बस टाइम टोटल 2 आहे, त्यातलं एक एक्झिक्यूट झालं, रिमेनिंग ओनली 1. P4 पण 1 रिक्वायर्ड, दोन्ही पण 1. But currently P3 is running, so P3 will get first priority and it will get completely execute. So till 8 it will get execute. So after the 8 seconds only 2 processes are remaining, that is P4 and P1. मग त्या केसमध्ये 1 आणि P1 चे किती राहिला आहे? 5 सेकंड. त्यामुळे P4 ला CPU allocate होईल. It will completely executed at 9 seconds and after finally P1 will get the CPU and remaining जे आहे तो 5 सेकंड ते तो complete करेल. Again last value that is 14. Total bus time 7 plus 4 11, 13 and plus 1 14. Again I am repeating. Okay, now we are seeing the algorithm shortest remaining time first algorithm. Shortest remaining time first algorithm. ह्यामध्ये काय होतं की जे काही रिमेनिंग टाइम असेल तो पण कन्सिडर होतो. एखाद्या प्रोसेसचा रिमेनिंग टाइम हा पण कन्सिडर होतो आणि प्रोसेस त्यानुसार प्रिम्प्ट होते. ह्या केसमध्ये स्टार्टिंगला माझ्याकडे फक्त P1 प्रोसेस आहे, कंपॅरिझनला कोणती प्रोसेस नाही. सो P1 विल स्टार्ट इट्स एक्झिक्युशन. आफ्टर 2 सेकंड P2 इज अवेलेबल. सो देर विल बी अ कंपॅरिझन बिटवीन द बस टाइम ऑफ P2 and remaining bus time of the P1. P1 remaining bus time 5, 7 minus 2 it is 5, and for P2 it is 4. So P2 it have less bus time. P2 will get the CPU, that is your processor. P2 it will start execution. Again after 2 seconds P3 arrive. Then again the bus time of P3 and current P2, that is remaining bus time of P2, get compared. Here P2's bus time remaining is 2, P3 again it is 2, so there is a tie. If there is a tie, then the process which is in current running, that will get the priority. So P3 it will continue its execution. So P2, so P2 it will get completely executed. After 6 seconds it will check whole processes. P3 it has 2,
P1 it have 5. So P3 start execution. Again after 1 second, P4 arrive. Then the remaining time for the P3 it is 1. Newly processed. Burst time it is 1. Again there is a tie, but the current running is P3. So P3 will get the first priority to get complete. Then P3 will get complete at the 8th second. After that, P4 and P1 comparison. P4 will get executed since the burst time is less, and after that P1. So right now the whole process is carried out. Getting everybody? Or should I repeat again? Is it clear everybody? गॅन्ट चार्ट समज असेल तर पुढचे सगळं सिंपल आहे. टर्न अराउंड टाइम कॅल्क्युलेट करणं इट इज इझी. ऑल्सो वेटिंग टाइम कॅल्क्युलेट करणं इट इज ऑल्सो इझी वेन युअर गॅन्ट चार्ट इज करेक्ट अँड वेल अंडरस्टँड. So can I move to the turnaround time and waiting time? No, sir, not turnaround time. Hello. काय म्हणली सारिका? हॅलो हॅलो. सर नाही समजलं ते अजून पण. हा हॅलो बोला. तुम्हाला नेटवर्क सर ते अजून पण नाही नेटवर्क क्लिअर आहे समजलं. तुम्हाला? 2 6 8 9 हा 14. नेटवर्क क्लिअर आहे तुम्हाला? नेटवर्क क्लिअर आहे का? मी काय बोलतो ते ऐकू येते का क्लिअर? हॅलो सारिका. सारिका आर यू देअर? हॅलो. हॅलो. ओके आय थिंक तिला नेटवर्कचा इश्यू आहे समथिंग. ओके एक्सेप्ट सारिका. आणखी कोणाला प्रॉब्लेम? ओके स्वरालीचा पण हाच रिप्लाय की सर व्हॉइस ब्रेक होतोय. सुधाकर आहे का तिथं? सुधाकर रुपनर. सर रिपीट सर. हा बोला अंकिता. रिपीट करू? सर वन. हाँ ओके ओके आपण अल्गोरिथम स्टडी करतोय शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम. या केसमध्ये आपण रिमेनिंग टाइम प्रोसेसचा रिमेनिंग टाइम पण कन्सिडर करतोय. आधी फक्त आपण नॉन प्रिम्प्टिव्ह मध्ये बस टाइम कन्सिडर करत होतो, ओनली बस टाइम. त्यावेळेस करंट प्रोसेसला रिमेनिंग टाइमचा आपण काही विचार करत नव्हतो. आता ह्या केसमध्ये आपल्याला करंट एखादी प्रोसेस रनिंग मध्ये असेल तर तिचा रिमेनिंग टाइम ऑलरेडी किती तिला लागणाऱ्या बस टाइम पेक्षा किती एक्झिक्युशन झालंय आणि रिमेनिंग किती एक्झिक्युशन आणखी लागणार आहे हे पण आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल या केसमध्ये. ओके दिस पॉइंट इज क्लिअर. म्हणजे आपण करंट प्रोसेसला पण आता सोडत नाहीये, करंट प्रोसेसला पण आपण आता कन्सिडर करतोय, त्याचा रिमेनिंग टाइम जो काय असेल तो पण कन्सिडर करतोय. ओके सो आता ह्या केसमध्ये वी आर कन्सिडरिंग द 4 प्रोसेस P1 P2 P3 अँड P4. 4 प्रोसेस आपल्याकडे आहेत, पण ह्या 4ही प्रोसेस आपल्याकडे ऍट ए टाइम अवेलेबल नाही आहेत. आपल्याला प्रोसेस P1 इनिशियली आपल्याला अवेलेबल आहे, पण P2 आफ्टर 2 सेकंड, P3 आफ्टर 4 सेकंड आणि P4 आफ्टर 7 सेकंड अवेलेबल आहे. ओके मग ज्यावेळेस आपण एक्झिक्युशन स्टार्ट करतोय इनिशियली आपल्याकडे एकच प्रोसेस आहे दॅट इज P1, बाकी कोणतीही प्रोसेस अवेलेबल नाही. ओके सो ज्यावेळेस आपल्याकडे फक्त P1च अवेलेबल असेल तर सिस्टीम फक्त P1 चाच विचार करेल, बाकी कोणाचाही विचार करणार नाही. जर P1 चा जर फक्त विचार केला तर कंपॅरिझनसाठी ओके बस टाइमच्या कंपॅरिझनसाठी बाकीच्या प्रोसेस अवेलेबल आहेत का? नाही आहेत. मग त्या केसमध्ये P1 विल डायरेक्टली स्टार्ट द एक्झिक्युशन.
हा पॉईंट आधी क्लिअर झाला पाहिजे. ओके, म्हणजे मराठीत एक म्हण आहे, हजीर तो वजीर. जो पहिल्यांदा अवेलेबल असेल त्याला पहिल्यांदा मिळेल. मूवीला ज्यावेळेस तुम्ही जाता, तिकीटसाठी सपोज तुम्ही घेणारा फर्स्ट पर्सन असेल, बाकीचं कोण आलंच नसेल, तर त्यावेळेस तुम्हाला फर्स्ट तुम्ही आलाय तुम्हाला मिळून जाईल. आर यू गेटिंग? तुम्ही फर्स्ट आलाय तुम्हाला मिळून जाईल. मग बाकीचा जो परत येत असेल, तुमच्या नंतर जो आला असेल त्याला नंतरच मिळेल. आधी कोण आले त्याला महत्व आहे. मग ह्या केसमध्ये P1 आधी आली, P1 ला प्रोसेसर अलोकेट झाला आणि त्याने एक्झिक्युशन स्टार्ट केलं. आफ्टर 2 सेकंड P2 इज अराइव्ड. मग P2 आल्यानंतर अकॉर्डिंग टू दिस अल्गोरिथम, हे अल्गोरिथम काय सांगतं की जरी P1 आधी आले असेल तरी पण त्याचा रिमेनिंग बस टाइम किती आहे आणि आलेल्या प्रोसेसचा बस टाइम किती आहे हे दोन्ही कम्पेअर व्हायला पाहिजे. मग P1 चं ऑलरेडी एक्झिक्युशन स्टार्ट झालं होतं आणि त्याचं 2 सेकंड एक्झिक्युशन पण झालं, म्हणजे राहिले किती 5, आणि त्यावेळेस तुमची P2 आली. मग त्यावेळेस सिस्टीम चेक करेल P2 तिला लागणारा बस टाइम 4 आहे आणि P1 ला अजून पण 5 पाहिजे, अजून पण 5 सेकंड पाहिजे. मग आता ह्यामध्ये शॉर्टेस्ट कोण आहे? हु इज शॉर्टेस्ट? अंकिता? सर P2. Yes. So since P2 is shortest, it will get allocated. Okay, P1 preempt होईल आणि P2 ला प्रोसेसर मिळेल आणि P2 त्याचं एक्झिक्युशन स्टार्ट करेल आणि P1 वेटिंगला थांबेल. Now since P2 started execution and after completing its 2 seconds, सिस्टीमचा ओव्हरऑल 4 सेकंड, मग सिस्टीमच्या 4 सेकंद नंतर कोणती प्रोसेस आली? P3. कोणती प्रोसेस आली? P3. मग P3 सिस्टीम मध्ये आल्यानंतर मग परत अल्गोरिथम नुसार काय होईल की P3 चा बस टाइम किती आहे? 2, आणि करंट प्रोसेसचा रिमेनिंग बस टाइम, करंट प्रोसेस कोणती आहे? P2. P2 चं टोटल 4 लागणार होता पण त्यातलं 2 सेकंड कंप्लीट झाले. 2 सेकंड कंप्लीट झाले, राहिले किती? 2 सेकंड. आर यू गेटिंग अंकिता? Yes, sir. राहिले किती P2 चे? 2 सेकंड. सर राहिले 2 सेकंड आणि जे नवीन प्रोसेस आले त्याला पण 2 सेकंड, दोन्हीला पण सेमच लागणार आहे. पण ह्या केसमध्ये सिस्टीम कोणाला प्रायोरिटी देते? आधी जे करंट एक्झिक्युशन मध्ये आहे, त्याला आधी प्रायोरिटी मिळेल. त्यामुळं P2 चं कंटिन्युएशन ॲज इट इज चालू राहील. ओके, सो दॅट्स वाय P2 इट विल गेट एक्झिक्युटेड, कंप्लीट एक्झिक्युशन होईल. 6 सेकंड संपले. ओके, 6 सेकंड P2 कंप्लीट एक्झिक्यूट होईल. मग आफ्टर 6 सेकंड कोणकोणत्या प्रोसेस अवेलेबल आहेत? ओनली P1 अँड P3, अजून P4 आली नाही. आफ्टर 6 सेकंड ओनली P1 अँड P3 इज अवेलेबल. मग ह्या केसमध्ये P3 किती वेळ लागणार आहे? 2. P1 चा किती वेळ आहे? रिमेनिंग 5. 2 and 5. P3 lowest burst time. P3 will get the CPU आणि त्याचं P3 चं एक्झिक्युशन स्टार्ट होईल. 6 पासून P3 चं स्टार्ट झालं. नाउ आफ्टर 6 7th ला काय झालं? P4 आली. 7th ला P4 आली. मग त्यावेळेस P3 चं एक एक्झिक्युशन झालं होतं. ओके, 1 सेकंड एक्झिक्युशन P3 चं झालं होतं आणि राहिले किती होतं? ओनली 1 सेकंड. कारण आउट ऑफ 2 1 ओव्हर ओनली 1 रिमेनिंग टाइम, बस टाइम 1. आणि P4 जी आता अराइव्ह झाली त्याचा बस टाइम पण किती आहे? 1.
सो 1 1 दोन्ही सेम टाइम लागणार आहे. मग त्या केसमध्ये करंटली एक्झिक्यूट कोणता आहे? करंटली एक्झिक्यूट P3. So P3 will continue the execution. So P3 it will get complete at 8 seconds. After 8 seconds, P4 and P1 is remaining. P4 having only one burst time. P4 5. So P4 will get the CPU. After complete execution at 9 seconds, P1 will get the CPU. P1 चा राहिले किती 5 seconds, it will get completely execute. आता काय समजलं सर आता. No, sir, got it. Okay, Sarika understand? Yes sir. Okay. Now we go for the turnaround. The turnaround time. Turnaround time for P1. Again apply the formula. Completion time minus arrival time. Completion time for P1 it is 14 minus what is arrival time for P1? It is 0. So total so turnaround time for P1 it is the 14. Likewise, calculate for P2. P2 completion time कधी आहे P2 चा? It is 6 minus what is arrival time? It is 2. So turnaround time it is 4. Again for P3, go for completion time. P3 it is 8 minus what is arrival time? It is 4. So 4 it is the turnaround time. For P4, completion time 9 minus arrival time 7. So 2 is the turnaround time. Do the calculation. Total 14, 18, 22, 24. Divided by 4. So it is likewise. Calculate waiting time. Waiting time, turnaround time minus burst time. What is burst time? It is 7. So waiting time it is 7 for P1. After that for P2, burst time 4 minus arrival time 2. So waiting time it is 2. For P3, turnaround time 4 minus what is arrival time? Arrival time again it is 4. You are missing something here. Nothing. Okay. And for P4, 2 is turnaround time minus turnaround time minus this is the arrival time. Arrival time it is the 7. सर Hmm. तुम्ही तिथं अरायवल टाइम घेतलाय टर्न अराउंड टाइम मायनस बस टाइम घेतलाय ना? Bus time. Sorry. It is bus time. So 4 minus what is the bus time? For P2, bus time is 4. It is 0. For P3, turnaround time 4 minus what is bus time? It is 2. So it is 2. And for P4, 2 is
turnaround time minus burst time is 1, which is the waiting time 1. So calculate total waiting time, it is only 10. It is only 10. So divided by 4, you will get 2.5. Correct? Similarly, calculate response time. And here response time may be different. Response time for P1. P1 get the allocated first time it got the CPU at 0 minus its arrival time 0, it is 0. Response time for P2. P2 ला first time कधी मिळाला? Second ला minus what is arrival time? Second. So again response time it will be 0. Then P3. P3 ला first time कधी मिळाला? At the time 6 minus what is arrival time? It is 4. So response time it is 2. For P4 first time कधी मिळाला? 8 second minus what is the arrival time? 7. So response time for it is 1. So total response time is 6. Okay, in that case, the response time is different than the waiting time because of the preemption. Okay, so when there is a non-preemption, then waiting time it will be same as the response time. Response time, waiting time. Sorry, response time and waiting time. It is same in case of non-preemption, but in preemption. Sir. Yes. Sorry for interruption, but P1 is arrived at 0 and arrived at 9. So 9 minus 0 is 9. No. Response time. Response time means when the CPU get first time. Response time means when the CPU get the first time. That you have to consider. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला पहिल्यांदा प्रोसेस अलोकेट झाला तिथून तुम्ही रिस्पॉन्स द्यायला स्टार्ट केलं. So that's why when first time when the CPU will get allocated, that you have to consider. आता ही केस परत तुम्हाला राउंड रॉबिन मध्ये पण होणार आहे. Okay, so remember for the response time, when the first time CPU will get allocated, consider that time. That time minus arrival time, that will be your response time. Are we getting? Fiza? Yes, sir. Yes. So response time, that is different scenario. Waiting time, that is a different scenario. Okay, is there any confusion? Everything is clear? Means it started for execution ना sir, response time. Yes. Execution पहिल्यांदा जिथे स्टार्ट होईल फर्स्ट टाइम तो टाइम कन्सिडर करा. म्हणजे तुम्हाला टर्मिनॉलॉजी बुक मध्ये अशी मिळेल की फर्स्ट टाइम ज्यावेळेस रेस्पॉन्स येईल तुम्हाला. फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्स कधी येतो? ज्यावेळेस त्याला पहिल्यांदा सीपीयू अलोकेट होतो. आता ह्या केसमध्ये P1 चा पहिल्यांदा रेस्पॉन्स कधी मिळाला? जेव्हा त्याला फर्स्ट टाइम सीपीयू अलोकेट झाला 0 सेकंडला एक्झिक्युशन स्टार्ट झालं, रेस्पॉन्स मिळायला स्टार्ट झाला. आफ्टर दॅट इट विल गो फॉर द वेटिंग, पण रेस्पॉन्स तुम्हाला पहिल्यांदा कधी मिळाला? 0 सेकंडला. सो दॅट्स वाय यू हॅव टू कन्सिडर द फर्स्ट टाइम allocated time. Clear? Ah sir, clear sir. Okay. Now I will give one example. Solve that example. Take the 5 process P1, P2, P3, P4, P5. Okay. Arrival time 0, 2, 4, 6 and 7. Then consider burst time 7, 5, 2, 1, 7.
क्लियर आहे. अरायवल टाइम 02467, बस टाइम 75217.
Anybody got the answer? Germany, 55 into 3. ओके ठीक आहे मी फक्त ओके पिझ्झा 44 22 ओके ठीक आहे फक्त गॅन चार्ट काढतो आपल्याला लेक्चर संपवायचं आहे गॅन चार्ट काढतो त्यानंतर तुम्ही बाकीचे कॅल्क्युलेशन करा ठीक आहे दॅट इज फॉर युअर होमवर्क ठीक आहे P1 P2 P3 P4 P5 and their burst time. Now initially only P1 is available, so P1 it will get allocated. ठीक आहे P1 ने 0 ला स्टार्ट केलं एक्झिक्युशन आता until 2 दुसऱ्या सेकंदाला जोपर्यंत P2 येत नाही तोपर्यंत 2 कंप्लीट झालं P1 चं 2 कंप्लीट आणि 5 रिमेनिंग P2 चं पण 5 सेम त्यामुळे जी करंट प्रोसेस P1 आहे ती कंटिन्यू राहील ओके सो कंटिन्यू राहील P1 until 4 सेकंड कधीपर्यंत until 4 सेकंड आफ्टर 4 सेकंड त्याचं किती राहिलं रिमेनिंग 3 7 minus 4 it is 3 आणि P3 चे किती आहे 2 त्यामुळे P3 ला CPU मिळेल कारण त्याचं 2च आहे आणि रिमेनिंग P1 चे किती आहे 3 आहे त्यामुळे P3 ला मिळेल कधीपर्यंत 0 to 4 पर्यंत त्यानंतर 4th ला चालू होईल आणि 6th ला P3 कंप्लीट होईल 6 ला P3 कंप्लीट होईल कारण 6 पर्यंत कोण नाही आफ्टर 6 सेकंड P4 आली आफ्टर 6 सेकंड P4 आली P4 1 सेकंड P2 5 सेकंड and P1 it is 3 seconds. So P4 is lowest. So P4 ला आधी मिळेल P4 ला आधी मिळेल आणि 7th P4 कंप्लीट होईल okay after that after 7 seconds P5 also get available so P5 7 P2 5 and P1 3 so P1 it will get the CPU आणि P1 एक्झिक्यूट होईल जे त्याचा रिमेनिंग टाइम राहिला आहे 3 सेकंडचा 7 ते 10 मध्ये P1 एक्झिक्यूट होईल आफ्टर दॅट P2 and P4 5 and 7 so clearly P2 will get executed 10 to 15 and after that lastly
P5 जी की रिमेनिंग आहे 15 to 20. Now cross check your Gantt chart and accordingly you can calculate turnaround time and waiting time. Gantt chart मध्ये कोणाला प्रॉब्लेम आहे का? Okay, so rest part you calculate and tell me the answer in next lecture. I will take the attendance right now. For A division, give me the attendance. Roll number 1. A division, roll number 1, 2, 3, 4. Am I audible? Fiza? Yes, sir. Yes, Your sir. vote. I'm sorry. Okay, 1, 2, 3, 4 absent. 5, Sir, roll number 2. that's why I'm shocking. For present. Roll number 3, 4 absent. Sir, roll number 4 present. Okay, Madhura. 5, Yes, sir. Madhura, are you 4 or 5 roll number? Sir, my roll number is 4. Who is 5? 6, Present, sir. 7,